Good evening. I want to say welcome to our guests tonight, Department of Developmental Services. I want to thank them for being here tonight at the Cyber Cafecito, where families come to, share information, and we're very happy that you're here with us. We extend a great, welcome, and I would like to see if you could introduce yourself. Le decía bienvenidos, gracias por estar con nosotros en el Cyber Cafecito, y me gustaría que se presentaran, han estado con nosotros antes, so esta es una continuación. Thank you. Thank you, Elizabeth. My name is Susan Crow. I go by Susie. I work here at the Department of Developmental Services, and I am tasked with implementing the HCBS final rule across the state for DDS. And I'm really happy to be here. I really appreciate you guys thinking of us and inviting us to join. I'll let Vicki introduce herself. I do have a question about the presentation as far as which who will be sharing their screen. I'm happy to share mine, or Vicki said she would be happy to share as well, or if somebody else would like to share the Spanish presentation, we have that, or you guys translated that, so thank you very much for doing that. And then I can go based on my notes, but I'm flexible. I can do however you want to set that up. Well, thank you. And we'll call you Susie, since you said you prefer to be called Susie. Thank you. And I want to say that, yeah, you can share the presentation if you have it. We can also, do it ourselves. But if you have it, go ahead and share the presentation. And I wanted to translate what you said just a minute ago. We don't have an interpreter today, right? Yes, I am here. Okay, so who's Alejandra. Alejandra, so, ¿por qué no para oficialmente hacer la presentación? Bienvenida, Alejandra, gracias. Muchas gracias. La presentación de la señorita Susie. Buenas noches, yo soy Susan Crow, me gusta que me llamen por Susie. Estoy aquí en el Departamento de Desarrollo de Servicios y aquí voy a estar encargada del HCBS. HCBS, gracias por invitarnos esta noche. Es un placer estar aquí con las familias. Y yo estoy aquí encargada sobre la regla final del DDS y estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Les pido por favor si mantienen las frases más cortas porque es más difícil para mí rendir el mensaje. Tiene mucha razón, señorita Alejandra. Muchas gracias. Gracias. Yes, so we will speak in shorter sentences. That's one of the things that she requested, and she's right. So thank you. So Dr. Smith, do you want to introduce yourself also, just so that we say hello to you too? Sure. And please call me Vicki. I had shared with Elizabeth before that when people call me Dr. Smith, I look for my mom. So thank you for having me back. And I'm here with Susie to talk to you about the home and community-based services waiver. So thank you again. Yo soy la doctora Smith. Me gusta que me llamen Vicky porque cuando dicen la doctora Smith me recuerda a mi mamá. Muchas gracias por invitarme otra vez. Estuve la vez pasada y también estoy con Susie para hablar de los servicios de convivios de la casa. Gracias. Nada más para Alejandra, el tema de la presentación de esta noche, y es muy importante que todos sepan, es la regla final de los servicios basados en el hogar y la comunidad. Servicios basados en el hogar y la comunidad, o lo que es bien conocido como HCBS, HCBS rules. So, así es como lo escuchamos, así es como lo hemos estado viendo y lo hemos escuchado ya muchas veces, ¿verdad? Pero HCBS rules en español se traduce la regla final de los servicios basados en el hogar y la comunidad. Gracias. Alejandra, le dejo saber porque es muy importante a veces, ¿verdad? Dejarle saber cuál es el tema de la información de esta noche. Gracias. Correcto, muchas gracias. Elizabeth, if you could unlock me to share my screen, or if someone can allow me to share my screen, I'm happy to do that. Thank you. Yes.
let's see, because I think, Fernando, I think you have the host right now. There we go. Thank you. You're welcome. Perfect. Hopefully folks can see that okay. We can see it, yes. Wonderful. Vicky, will you share it so that it's, and maybe you're going to, but so that it's just the slide. Right now we can see the whole. Yeah, there we go. Oh, weird. 1 second. I think that maybe if you pause your share and then, because then we can see, do you know what I mean? Are you able to see what we're sharing, what you're sharing, Vicky? If I may add, you would need to stop sharing, Ms. Vicky, and then go to the, I believe, the third or fourth option where it says slideshow. Yeah, and also disengage the show sidebar, and you'll be fine. Oh, okay. Or the taskbar, they call it. I'm not sure I know how to do that. Fernando, ¿lo quieres poner tú? ¿O no lo tienes en la computadora? Aquí lo tengo. If you like, 1 second, I can put it up. Give me a minute. Okay. En lo que ellos ponen la presentación, quería decirles que les decía así un momentito antes de que ellas entraran, que esta información yo la he escuchado también antes, pero este día yo tengo más deseos de profundizar un poquitito más, ya que he escuchado cómo también se relaciona ya esta información en el camino. So, pongamos más detalle a la información que ellos están presentando para nosotros esta noche. Como les digo, es una gran oportunidad de poder hacer las preguntas directamente a las personas que están encargadas de asegurarse de que regla final se implemente correctamente. Gracias. Okay. Okay. Thank you so much, Fernando. Okay, so we'll get started. Alejandra, if you find that I need to slow down, please interrupt me and let me know. Thank you. So hi, everyone. Again, my name is Susie Crow, and I'm a member of the HCBS regulations team at the California State Department of Developmental Services. Hola otra vez a todos, mi nombre es Susi y una vez más estoy aquí representando al HCBS en el del equipo del estado de California. I'm joined by my other team member, again, Vicky Smith. Estoy otra vez aquí unida con mi otro miembro del equipo, Vicky Smith. And we'll be talking with you about our work with home and community-based services and the HCBS final rule. Y estaremos hablando de los servicios de la Hogar y Comunidad y sobre la regla final. Okay, next slide. And actually, Fernando, I'm going to have you skip to what we will learn today. The next slide. Yeah, there we go. Perfect. Thank you. Okay, here are some things we will learn today. What is the HCBS final rule and where did it come from? Esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué es la regla final y dónde vino? You may or may not already be familiar with it, and so we'll cover the basics of how it came to be. Igual y sí no están familiarizados con ella, pero vamos a cubrir los básicos de qué consiste la regla final. We'll talk about what it means and how it affects you and your services, and we'll also talk about our statewide transition plan, which is California's plan for implementing these rules here in our state. Y hablaremos de cómo afecta los servicios y el plan de la transición en el estado de California. Okay, next slide. So what exactly is the final rule? ¿Qué es exactamente la regla final?
The final rule is a set of requirements that service providers need to follow before March 17th of 2023. La regla final es un conjunto de requisitos que los proveedores tienen que seguir antes del 17 de marzo del 2023. In 2014, CMS, which is the Federal Centers for Medicare and Medicaid Services, issued final rules for home and community-based services. En 1914, el CMS, que es del Centro Federal de Medicare, hizo los... I'm sorry, can you repeat the last part? Yeah, it's the Center for Medicare and Medicaid Services, and they issued these rules for home and community-based services. Y se hicieron estas reglas para el centro de comunidad, de hogar. Thank you. You might also hear these rules sometimes referred to as the settings requirements or the federal requirements. También estos requisitos los han podido escuchar de otras maneras en los settings y los requisitos del hogar. And these requirements help people who receive services to participate in community life and make choices regarding things that are important to them. Y estos requisitos son que ayudan en la vida comunitaria y para tomar decisiones sobre las cosas que son importantes para ellos. And that is why the HCBS final rule was created. Y por eso se creó la regla final de HCBS. It took into account thousands of public comment reflecting a wide range of perspectives that were gathered over 5 years with many different people from all over the country. Y se toma en cuenta varios comentarios de los públicos, de comentarios del público por los últimos 5 años. So what are home and community-based services? ¿Cuáles son los servicios comunitarios? They are supports in group homes, day programs, employment services, and other independent living supports that provide services in home and community-based settings. Son los apoyos que reciben las personas discapacitadas en el centro regional y en los estados de los servicios. These services can be medical services or non-medical services or a combination of both. Estos servicios pueden ser médicos o no médicos o una combinación de los dos. And regional centers are a resource for people to get services and supports they need to live a life in the community. En estos centros regionales son un centro de servicios donde pueden recibir, en los centros regionales pueden recibir los servicios. The Lanterman Act says that you must have a developmental disability to get services from the regional center. En el cual se dice que tiene que tener una incapacidad para poder recibirlo en el centro regional. A developmental disability is something that starts before you are 18 years old and lasts all your life. Un desarrollo de capacidad empieza antes de, I'm sorry, can you repeat that last? It starts before when? You are 18 years old and lasts all your life. Empieza antes de sus 18 años y ya sigue el resto de su vida. The regional center may test you to see if you are eligible for services. El centro regional le puede hacer pruebas para si es elegible para los servicios. And Fernando, I'm going to have you go back to the last slide. I'm sorry. If a person is eligible, they will receive services based on their needs. Y si una persona es elegible, va a recibir servicios basados en sus necesidades. These services are paid for by the state through a regional center. Estos servicios están pagados por el Estado, por el centro regional. And the regional center may receive funding to help pay for a person's services through what's called a federal waiver. Y el centro regional recibe los fondos a través de un fondo federal. Every state has federal waivers, and it's the way in which a state receives money from the federal government to provide services to people with disabilities outside of an institution. Cada estado recibe waivers federales que les ayuda a recibir para el centro regional. I'm sorry, can you, I believe you're reading it, so can you speak slower, please? Yes, I'm sorry. Thank you for letting me know. Thank you. I'll repeat that. Do you need me to repeat that statement? Yes, please. Okay. So every state has federal waivers, and it's the way in which a state receives money from the federal government to provide services to people. Entonces, cada estado recibe un waiver federal y es la manera que los estados reciben el dinero.
It is waiving a person's need to receive services only in an institutional setting and a way to still offer services in a person's home and in their community. Es una manera que se recibe las personas los servicios en una institución o en la comunidad dentro de su hogar. Okay, next slide. Which of my services does the HCBS final rule apply to? ¿Cuáles de mis servicios se aplican en la regla final? Every state has federal waivers, and again, that means it's the way in which a state receives money to provide services to people with disabilities. Todos los servicios se pueden pagar a través de una excepción federal y es la manera que se reciben los servicios. It's a way to offer services in a person's home and in their community. Es una manera de recibir servicios en el hogar de una persona o dentro de su comunidad, Thus, home and community-based services. basándose en el hogar y la comunidad. So then we have the HCBS final rule, Entonces tenemos la regla final de HCBS, which ensures that we're not just creating services that look like mini institutions, but are located in the community. entonces es lo que asegura que no estamos creando unas instituciones pequeñas, pero lo estamos haciendo dentro de la comunidad. The final rule applies to every service that can be used through a federal waiver. La regla final se aplica. I'm sorry, can you repeat that again? Yeah, the final rule applies to every service that can be used through a federal waiver. La regla final se aplica a todos los servicios que se pueden usar a través de la excepción federal. It applies to many different types of services, not just services for people who are supported by the regional center. Aplica a muchos diferentes tipos de servicios y no nomás los que son del centro regional. So again, home and community-based programs are an alternative to institutional services. Entonces, una vez más, el hogar y los servicios del hogar y la comunidad son unos servicios. There are services that I'm sorry, what? Repeat. Institutional services. Servicios institucionales. Mhm. Institutional services are not funded under Medicaid's HCBS programs. Los servicios institucionales no son apoyados por los servicios de Medicare. They have their own Medicaid funding streams that come with different requirements. Tienen sus propios médicos, fondos médicos que vienen they come from where? They just have different requirements. Que tienen diferentes requisitos. Mhm. Let's see. The final rule makes clear that institutional services such as hospitals or nursing homes La regla final consiste de los servicios institucionales, ya sean hospitales o casas de ancianos, are not considered home and community-based settings. no se consideran entornos basados en el hogar y la comunidad. Next slide. The kinds of places that are home and community-based settings Los lugares que son entornos basados en el lugar y en la comunidad are places like day programs, son como lugares como programas de día, group homes, hogares grupales, employment services, servicios de empleo independent living supports, y apoyo para la vida independiente. just to name a few. Solo para nombrar unos cuantos. Next slide. What is the plan for the final rule in California? ¿Cuál es el plan para la regla final en California? Every state gets to have their own plan for how it is going to show the federal government Cada estado tiene su propio plan de cómo se lo va a enseñar el gobierno, that providers in that state are following the requirements. en el cual los proveedores de ese estado están llenando los requisitos. In California, this is called the statewide transition plan. En el estado de California se llama Plan de Transición Estatal.
All states have until March 17th, 2023 Todos los estados tienen hasta marzo 17 del año 2023 to have compliant policies and procedures in place at every service provider. para cumplir con las pólizas y con los proveedores de servicios. Next slide. So what does this mean for the services that you receive? Entonces, ¿qué significa para los servicios que van a recibir? Our statewide transition plan Nuestra transición de estatal requires that providers under certain service codes requiere que nuestros proveedores bajo ciertos códigos that group individuals to provide services y con el grupo de individuales que proveen los servicios complete a self-assessment of their own service. llenen una evaluación de sus propios servicios. So what does an assessment look like? Entonces, ¿cómo se ve una evaluación? That was a statewide process that our team completed in the fall of 2020 Ese fue un proceso que nuestro equipo terminó en el otoño del 2020 with lots of help from our regional center partners. con mucha ayuda de nuestros compañeros de los centros regionales. It was an online survey, Fue una encuesta en línea and it gave providers a sense of their baseline y les dio a los proveedores un sentido de la base so that they could see where they compared with the final rule para que puedan ver en cómo se comparaba con la regla final and see gaps in areas for service improvement. y que vieran las brechas y el mejoramiento para los servicios. Our statewide transition plan also required También en la transición para el plan estatal también requería that we conduct site assessments for a sample of each provider type. que conduciéramos evaluaciones en sitio para observar. Due to the pandemic, Por causas de la pandemia, these site assessments were done virtually. estas evaluaciones en sitio se hicieron virtualmente. The virtual site assessment was a discussion with service providers La evaluación virtual fue con una discusión con los proveedores about how services are being provided, de cómo ofrecen los servicios, along with a virtual tour of the setting. al igual en el que tuvimos un tour virtual. The process included an interview of a person that received services from that provider. En el que proceso incluía una entrevista con una de las personas que recibían el servicio de ese proveedor. This was a really great opportunity for us to see what services currently look like. Esta fue una gran oportunidad para nosotros para ver exactamente cómo se veían los servicios. We saw a wide variety of programs and homes, Vimos una gran variedad de programas en el hogar and in total, we saw 1,200 providers. y en total vimos 1,200 proveedores. What we're working on now with providers En lo que estamos trabajando ahora con los proveedores is making sure their paperwork and procedures match what is said in the final rule. es lo que estamos asegurándonos que lo que dice en el papeleo y en los procedimientos sea esté de acuerdo con lo que es la regla final. We're referring to this as validation and remediation. En la cual estamos refiriéndonos en validación y remediación. Validation is a way that providers Validación es una manera que los proveedores are submitting documents that show they are compliant with the final rule. es en el que los proveedores están entregando documentos en los que están enseñando que están cumpliendo con la regla final. Remediation, which you may also hear referred to as a provider transitioning their program, En la remediación, que también lo pueden escuchar como un proveedor haciendo participa en el programa de transición. this means that providers are making changes to the areas of improvement Esto significa que los proveedores están haciendo cambios en las áreas de mejoramiento, that were noted during their assessment process. en lo cual se les notificó durante la evaluación del proceso de evaluación.
Through the assessment process, A través del proceso de evaluación, we learn that there are many reasons why a provider might be out of compliance. aprendimos y vimos muchas razones por qué un proveedor puede estar fuera de cumplimiento. Those reasons include things like Esas razones incluyen como cosas como designating certain visiting hours before consulting with people who live there, designando ciertas horas de consulta, de ciertas horas de servicio sin antes de consultar, not providing individuals with opportunities to enjoy activities in the community, no ofrecer a individuos oportunidades para disfrutar ciertas cosas dentro de la comunidad, and also things like not having a lock on a bedroom door for people who want to be able to lock their door. y también cosas como no tener un candado en la recámara si la persona desea tener un candado en su cuarto. The last part of the assessment process La última parte de la evaluación del proceso is for regional centers to work with providers es para que los centros regionales trabajen con los proveedores to gather documentation that shows services are operating the way they say they are. a juntar documentos para ver que los servicios están ofreciendo como se han dicho. This will mean that the regional center looks at Esto significa el centro regional se va a enfocar y va a ver things like program designs and policies and procedures, ciertas cosas como el diseño de programas y los procedimientos. we also refer to this as validation in our statewide transition plan. En la cual también nos referimos en la evaluación en el programa de la decisión. And finally, the final rule will be included En la cual la regla final va a estar incluida in ongoing monitoring practices to make sure providers remain compliant. una monitoría continua para asegurarnos que los proveedores sigan los reglamentos. Okay, next slide. Beyond March of 2023, where are we going? Más allá del 2023, ¿hacia dónde vamos? March 17th, 2023 is the date that services need to be provided following the final rule. En de marzo 17, 2023 es la línea meta donde se tienen que seguir los proveedores. But March of 2023 is not a finish line. Pero marzo 2023 no es la línea de meta final. It is just the beginning. Es solo un comienzo. The final rule represents a significant system-wide change to the way services are delivered. La reta final, can you repeat that again? I'm so sorry. No, don't be sorry. The final rule represents a significant La regla final representa un significante system-wide change cambio de sistema to the way services are delivered. a la manera que los servicios van a ser entregados. We all grow and change over time. Todos crecemos y cambiamos con el tiempo Your providers should continue to talk with you y sus proveedores deben continuar con ustedes about your interests and needs sobre sus intereses y necesidades to ensure ongoing compliance. para asegurarse el cumplimiento. It's not just a one-time conversation. No solamente es una conversación de solo una vez. Okay, next slide. What does the final rule mean for me and my services? ¿Qué significa la regla final para mí y mis servicios? A lot of good things, Muchísimas cosas buenas, such as full access to the greater community, como gran acceso a la comunidad en sí, choice of settings, cambio de entornos, including settings for people with and without disabilities, incluyendo servicios con gente con incapacidades o sin incapacidades, rights to privacy, dignity, and respect, derecho a su privacidad, dignidad y respeto, and freedom from coercion and restraint, y la libertad de coerción y restricción, support in making life choices, apoyo a tomar decisiones en la vida, such as setting your own daily schedule, como por ejemplo establecer su propio horario diario,
individual choice elección individual, regarding services and supports, and who provides them. sin que sean los servicios de quién se los ofrece. Next slide. There are additional requirements Hay servicios adicionales, requisitos adicionales for provider-owned residential services. para los proveedores de los entornos residenciales. Having a rental or residence agreement in place Tener un contrato de renta to ensure that you have the same protections para asegurarse que tenga las mismas protecciones as anybody who rents their home. que cualquier persona que alquile o renta su casa. Privacy in your sleeping or living unit, Privacidad en su habitación o donde su unidad de vivienda. freedom to control your own schedule, Libertad para controlar su propio horario and have access to food at any time. y tener comida en cualquier momento. Ability to have visitors of your choosing at any time, Habilidad de tener visitas de sus coge en cualquier momento. and the setting must be physically accessible to you. Y el entorno debe ser accesible para usted. The final rule focuses on the nature and quality La regla final se enfoca en la naturaleza y la calidad of a person's experience, de la experiencia de una persona. not just the place where those services are delivered. No simplemente el lugar donde se entregan esos servicios. That means that the requirements are not one size fits all. Eso significa que los requisitos no es que una talla le quede a todo mundo. What works for one person Lo que funciona para una persona may not be right for another. no ciertamente es correcta para la otra. The most important part of the final rule Lo más importante de la regla final is person-centeredness. es centrado en la persona. So your provider needs to be having conversations with you Entonces su proveedor tiene que tener conversaciones con usted in order to understand what's going to work best for you. para poder entender qué es lo mejor para usted. Next slide. What if one of the requirements doesn't work for me? ¿Qué pasa si uno de sus requisitos no funciona para mí? An exception due to health and safety Una excepción de acuerdo a la salud y la seguridad is called a modification. se llama modificación. A modification cannot happen Una modificación no puede suceder without you and your planning team agreeing to it, sin usted y su equipo de planeación estén de acuerdo, based on a specific assessed need. basándose en una específica evaluación y necesidad. And it can only be done in order to help keep you or others safe. Y solamente puede hacerse así para mantener a usted y a los demás seguros. A service provider is not allowed to use an intervention Un proveedor de servicio no está permitido usar una intervención or support o apoyo that you have not talked about and En lo- agreed to. en lo cual usted no ha hablado o ha estado de acuerdo. An example of this Un ejemplo de esto is someone in a shared home es una persona que está en una casa compartiendo, wakes up much earlier than others, en la cual se despierta mucho más antes que los demás and they enjoy going to the kitchen y disfrutan ir a la cocina and making themselves a bowl of cereal haciéndose un bol de cereal and watching the news before anyone else is awake. y estar viendo las noticias antes que los demás despierten. Maybe the staff at that home feels uncomfortable with this without being present. Tal vez el personal en la casa se siente incómoda sin estar presente ahí. Maybe that person might choke or turn the TV up really loud and wake everyone up. Tal vez esa persona puede prender la tele muy alto y despertar a los demás. But the biggest reason for this individual in wanting to do that Pero la razón más grande que este individuo quisiera hacer eso is that no one is around and the house is really quiet. es que nadie está alrededor y la casa está muy silenciosa.
There would need to be a specific reason Necesitará haber una razón específica for the staff to prevent this person from accessing the kitchen para que el personal no le permitiera a la persona acceder a la cocina without any staff around. sin ningún personal alrededor. And instead of restricting TV or kitchen access Y en vez de restringir la televisión o acceso a la cocina before a certain time, antes de cierto tiempo, a conversation should be had una conversación se debe de tener about respecting noise while others in the home are asleep. sobre respetar el ruido mientras que hay otros en casa dormidos. A lot of times we tend to restrict something Muchísimas veces tendemos a restringir ciertas cosas for someone because we fear something bad might happen. para alguien porque tememos que algo malo puede pasar. When in a lot of cases, something can be settled with a conversation. Cuando en muchísimos casos algo se puede arreglar con una conversación. And the staff and the individual served agreeing on what will work best for both of them. Y en cual el personal individuo pueden llegar a un acuerdo en qué es lo que mejor funciona para los dos. Additionally, planning team discussions and decisions Adicionalmente, discusiones y pláticas de planeación need to be documented in your individual program plan. se necesitan de comentar en el plan individual. This is to make sure that the modification Esto es para asegurarnos que la modificación is regularly discussed and reviewed regularmente se hable y se repase to check that it is still an appropriate support that is needed and works well for you. para checar que está propiamente recibiendo el apoyo y esté funcionando para usted. Following that same example I just provided, Siguiendo el ejemplo que acabo de ofrecer, maybe that person shouldn't be accessing food without anyone around, tal vez esa persona no debe tener acceso a comida si no hay nadie presente, because they have a condition that causes them to choke on their food very easily. en cual pueden tener una condición en la que se pueden ahogar muy fácilmente. It would need to be well documented in that person's IPP Se necesita estar bien documentado en la IPP de la persona, that they require supervision while eating, en lo cual requieren supervisión mientras que están comiendo and it would need to be regularly evaluated y tendría que ser regularmente evaluada to make sure that level of supervision is needed para asegurarnos que ese nivel de supervisión sea requerida and is working well for that person to help keep them safe. y está funcionando bien para esa persona para mantenerlos a salvo. Next slide. Who to talk to if you feel your rights are being violated. ¿Con quién debo hablar si siento que mis derechos están siendo violados? Remember that you have the right to services that provide opportunities Recuerda que tiene los derechos que le ofrecen servicios y oportunidades for integration and access to the community. para integración y acceso a la comunidad. Choice, Elección, respect for your individual rights, respeto por sus derechos individuales and independence. e independencia. If your services don't offer these opportunities, Si sus servicios no ofrecen estas oportunidades, you can start by talking with your service provider usted puede empezar a hablar con su proveedor de servicios and your planning team, including your regional center service coordinator, y su equipo de servicios, incluyendo el coordinador de centro regional. Section 4731 of El the ar- Welfare and Institutions Code Del artículo 4731 del Código de Bienestar e Instituciones, which is the set of laws governing social services in California, que es el set de leyes que gobernan en el estado de California, provides more information on what to do if you feel your rights are being violated. en el cual les provee más información si ustedes sienten que sus derechos están siendo violados. The department has a team of people El departamento tiene un equipo de gente
dedicated to taking calls from people who need to file a complaint. Dedicado a personas para tomar las llamadas de las gentes que quieren llenar un reclamo. Next slide. So I know we just talked a lot about residential settings, Sé que hemos hablado mucho de las cuestiones del hogar, del But it's entorno del hogar, oh, sorry. But it's important to keep in mind that the final rule includes all kinds of settings. pero es importante tomar en mente que la regla final incluye diferentes entornos, Such as day programs, pues, como programas de día, employment supports, apoyo en el trabajo, en el empleo and more. y mucho más. So with that in mind, Con eso en mente, let's talk about person-centered planning. vamos a hablar en el centrado de la persona. The main component of the final rule El componente más importante de la regla final is implementing person-centered practices es implementando prácticas centradas en la persona, so that individuals receiving services en lo cual individuales que están recibiendo servicios are at the center and drive all decisions about what meaningful community engagement means to them. en el cual las personas están centradas y están enteradas significativamente en lo que significa. Can you repeat that last part? Is that meaningful community engagement means to them. Involucración en la comunidad y lo que significa para ellos. Being person-centered means Estar centrado en la persona significa that the focus person, que la persona enfocada, their wants and desires remain at the core of any activity. sus deseos estén en el centro de la comunidad. It means that you, Significa que usted, as the person receiving services, como la persona recibiendo los servicios, are in the driver's seat in making life decisions. está usted manejando, está tomando las decisiones. Any discussions or planning activities Cualquier discusiones o actividades de planeación should be centered around you, deben estar centrados alrededor de usted your wants and desires that you have expressed. y sus deseos que ha expresado. You, with the planning team that you choose, Usted con el equipo de planeación que usted escoja, get to make your own decisions about your life hace sus propias decisiones de su vida and what is important to and for you. y qué es lo importante para usted y por Next usted. slide. So now that you know about these federal requirements Ahora que ya sabe estos requisitos federales and what they mean for your services, y qué significa para sus servicios, let's talk about how you can be involved hablemos cómo puede estar usted involucrado, in making sure these rules are a part of your life as well. asegurarnos que estas reglas sean partes de su vida al igual. What does your best life look like and how do you advocate for it? ¿Cómo se ve su vida mejor y cómo aboga usted por ella? Start by thinking about yourself and your services, Empiece a pensar por usted y sus servicios, exploring what it is you want out of life. explorando qué es usted lo que quiere de la vida. What are your interests? ¿Cuáles son sus intereses? Is there something you've always wanted to try? ¿Hay algo que siempre ha querido intentar? Maybe it's joining a book club. Tal vez es unirse a un club de libros, Maybe it's a community event you've heard about. tal vez un evento en la comunidad que ha escuchado, Maybe it's just learning how to knit. o simplemente es nomás aprender a tejer. Do you want to work or learn any new skills? ¿Quiere trabajar o aprender nuevas habilidades? Is there a kind of job you're interested in? ¿Hay algún tipo de trabajo en el cual está interesado? Is there some type of volunteer work you want to do? ¿Hay algún tipo de trabajo voluntario que quisiera hacer? Are there any classes you might be interested in taking? ¿Algunas clases que quisiera tomar? What supports do you need to obtain those things? ¿Qué apoyo necesita para obtener esas cosas?
Are there areas or decisions you wish you could be more involved in ¿Hay áreas o decisiones que les gustaría estar más involucrados? at your day program or work program or at home? Ya sea en su programa de trabajo, en el día o en la casa. Remember again that these rules are for lots of different programs, not just your home. Recuerde que estas reglas son para muchísimas otros programas, no solamente para el hogar. Does your day program have a group of people El programa de día tiene un grupo de personas that help make decisions? en las cuales le ayudan a tomar decisiones. If it doesn't, would you want to start one? Si no lo es, quisiera comenzar uno. Is there something you would change about the place you live? ¿Hay algo que usted cambiaría en el lugar donde usted vive? Is there a person you could talk to about how to make an improvement? ¿Hay una persona que usted puede hablar de cómo hacer un mejoramiento? And let's also remember that the final rule gives space Y también hay que recordar que la regla final da espacio for you to say what you don't want. para usted decir también lo que no desea. So for example, Por ejemplo, maybe you're getting to the point where you're ready to retire. tal vez ya está llegando el punto que ya está listo para retirarse And you'd like to think about either taking a day or two off every week. y está pensando de que quiere tomar un día o 2 días de descanso a la semana. Or maybe even enjoying retirement completely O simplemente disfrutar el retiro completamente and spending more time at home, y pasar más tiempo en casa, other than your work or day program. aparte de su trabajo o su programa de día. The choice is yours. La decisión es de usted. The final rule is all about tailoring your life La regla final se trata de usted hacer su vida, planear su vida to be what you want to do and how you want to spend your time. para hacer lo que usted quiere hacer y cómo pasar su tiempo. We all need to advocate for the life that we want. Todos necesitamos abogar por la vida en la que queremos. Maybe you've heard the phrase, nothing about me without me. Tal vez ha escuchado la frase, nada de mí, nothing about me. And what else? It's nothing about me without me. Nada de mí sin mí. This means that any conversation about you Esto significa que cualquier conversación de usted should only happen with you. solamente debe pasar con usted. If you haven't heard from your provider about the final rule, Si no ha oído de su proveedor sobre la regla final, you might want to ask them about it. tal vez debería preguntarle sobre ella. They'll need your help to understand Ellos van a necesitar su ayuda para poder entender what it is that you want out of your time with them. qué es lo que ustedes quieren con su tiempo con ellos. What can they do to help you live your best life? ¿Qué pueden hacer ellos para ayudarlos a que usted tenga una mejor vida? Also, you can discuss your interests with your planning team. También puede hablar de sus intereses con su equipo de planeación. This includes your providers and your regional center service coordinator, Esto incluye sus proveedores y su coordinador en el centro regional, as well as any other people that are important to you. al igual que cualquier otras personas que son importantes para usted. Sharing your interests with people who help you Compartiendo sus intereses con las personas que le ayudan, allows them to know you better. los permite llegarlos a conocer mejor. And if you aren't sure what your interests are, Y si no está segura cuáles son sus intereses, they'll be able to help you explore and maybe even discover new interests. les pueden llegar a ayudar a explorar o igual encontrar nuevos intereses. I heard a story about a person recently Recientemente escuché una historia de una persona who, when asked what their likes and dislikes are, que cuando le preguntaban de sus gustos y sus desgustos, they said they like to walk to the coffee shop every morning decían que le gustaba caminar al café todas las mañanas because they like coffee, porque les gusta el café and they do not order tea because tea is not as good as coffee. y que no daban el té porque no les gusta tanto como el café.
Okay, we've learned this person likes to start their day with a good cup of coffee, as many do. Bueno, aprendimos que a esta persona le gusta empezar su día con una buena taza de café, como a muchos al igual les gusta. But with further conversation, Pero entrando más en la conversación, we learn that what they like about going to the coffee shop aprendimos lo que les gustaba ir hacia el café, caminar al café, is that they get to walk outside. es que llegan a caminar afuera And when they show up at the coffee shop, y cuando se presentan a la tienda del café, the people who work there know this person by name. las personas que trabajan ahí ya conocen a esta persona por su nombre And they get to say, I'll take the usual, please. y puede decir, tomo lo mismo de siempre, por favor. And the barista knows exactly what that is. Y el barista sabe perfectamente lo que es. That is being involved in your community. Eso es estar involucrado en su comunidad. What that person likes is, yes, coffee, Lo que a esa persona le gusta, sí, es el café and also having a sense of being a part of their community. y también tener un sentido de ser parte de la comunidad. It's so important we talk with people Es muy importante que hablemos con las personas in meaningful ways and not just ask simple questions about likes and dislikes. en maneras significantes y no simplemente es hacer preguntas sencillas. The goal is to have a life that you value, La meta es tener una vida en la que ustedes valoran, which is going to look different for everyone. en la cual se va a ver diferente para cada quien. Next slide. Why is the final rule important? ¿Por qué la regla final es importante? The final rule is an important step forward in federal policy, La regla final es un gran paso en la póliza federal, supporting inclusion and integration of people with disabilities in their communities. apoyando inclusión e integración de las personas con incapacidad en las comunidades. The requirements build on decades of disability policy, Los requisitos se han construido por décadas de las pólizas de incapacidades, including major federal legislation such as the Americans with Disabilities Act. incluyendo grandes a través de los legislados federales como el artículo americano de incapacidades. As we American talked Disability Act. Oh yeah, Americans with Disabilities Act, ADA. ADA, American Disabilities Act. As we talked about on the last slide, Como lo hablamos en la última diapositiva, when people get services in their community cuando las personas reciben servicios en la comunidad and get to choose how they live and spend their day, y pueden escoger cómo viven o cómo pasan su día, it helps them get the kind of services they need to live their best life. les ayuda a obtener los servicios que ellos necesitan para vivir su mejor vida. It helps make sure home and community-based services Les asegura que los servicios de la comunidad y el hogar really are home and community-based. en realidad están basados en hogar y la comunidad. And next slide, I think we have time for questions and answers. Me parece que tenemos tiempo para preguntas y respuestas. Bueno, muchas gracias. Thank you. I see a couple of hands, so we'll start with Valerio. Valerio, su pregunta. Buenas noches a todos. Good evening to all. Tal vez me enfoqué mucho en la parte donde el centro regional va a ser quien decide si el cliente es elegible o no para recibir estos servicios. Maybe I focus very much on the regional server. It's the person, it's those who decide if the person is going to receive those services. Si es así, ahorita estamos navegando con un sistema roto en los centros regionales. If that's the case, we're navigating in a broken system in the regional services. Y
creo que esto es o se va a convertir más en una barrera que en una forma o en mejor forma de recibir servicios. So I believe this is going to convert into a barrier instead of a better way of receiving services. Tal vez necesito que me ayuden a entender cuál es el beneficio, porque ahorita honestamente no lo veo. Maybe I need you to explain what is the benefit, because honestly, at this moment, I do not see it. Otra de las cosas es que no entiendo a qué fondos se refieren. Creo que en un WhatsApp se preguntó si los fondos o parte de los fondos vienen de DDS aparte de los federales. Another thing I don't understand is regarding the funds. I believe there's a chat in WhatsApp if the funds come from DDS or development services. And I think the second part to that was, are they federal funds going through DDS to the community? Thank you. Gracias, señor Fernando. Um, Por lo pronto, es todo lo que tengo, pero sí Le dejamos que estoy perdido. le dejamos que conteste las primeras preguntas. sí. We'll allow for the answers. Yeah, I think, well, and I was gonna say, for Alejandra, I know that you have until 8 o'clock, and this conversation as far as the Q&A might be best led with Elizabeth and Fernando, just because you have that knowledge of our system a little bit better. Does that make sense? Yes. Okay. Elizabeth and Fernando, are you okay with that as well as helping with Q&A? I can stay on until 10 minutes after 8 o'clock. Thank Great. you. Yeah. Sí, nosotros nos quedamos aquí ayudando thank you, Alejandra. Thank you. You're Gracias, welcome. Alejandra. You're Thank you. welcome. Goodbye. Thank you so much. Yeah, so nosotros nos quedamos, la intérprete se tenía que ir, ella se va a quedar unos 10 minutos más para contestar algunas preguntas. Yo pienso que voy a hacer la pregunta que usted hizo, señor Valerio, y creo que la razón por la cual, como usted dijo, usted se enfocó en el proceso donde ella estaba hablando que los centros regionales son los que determinan, ¿verdad? Y que hacen mucho parte de toda esta determinación, y ese es en sí el enfoque de lo que usted ahorita le preocupa, right? Es lo que le estaba haciendo la pregunta, ¿verdad? Señor Valerio. That's correct. Sí, así es, señor Elizabeth. Okay, so Valerio's question basically had to do with, he even said at the beginning that he focused too much as you were doing the presentation. Where he stayed was at the place where you speak about the regional centers being the ones who do a lot of this, determinations and deal with the providers and everything that is and even all, the whole conversation. What happened is he focused on that, and because he feels that actually becomes at this point, from the standpoint of this community, he feels that this is a barrier. He called this a system that, that currently right now there's very little trust in what the regional centers are implementing or doing and how they're doing it. And to be honest with you, you're hearing from a community that has gone through so much. So technically when they receive this information, as Mr. Valerio said, his focus just kind of stayed on that part. And Elizabeth, if I can just I want to clarify something. And Susie, if you can help us, what I'm seeing and I'm reading the chat and so forth, is that there's a lot of confusion that some people believe this is a new law that's going to be implemented.
because I know there's a compliance part of it, but they don't understand how long it's been in place and what role it's actually played in regard. I know you explained everything, but kind of, if you can give us that 30,000 foot perspective, that I think that'll help with a lot of these questions as well. Sure. Thank you for that question. Translate what Fernando says. So, Fernando estaba diciendo de que a lo mejor lo que necesitamos es de que ella nos dé esa perspectiva, esa elevación de la información para que nosotros capturemos, que dice Fernando que a lo mejor pensamos que es una nueva ley, y él dice que deberíamos también de retroceder un poquito y saber por cuánto tiempo todo esto se ha estado implementando, y ella iba a responder a esa pregunta. Thank you for that question. It's one that is really common, mostly because there hasn't been a lot of information about the final rule specifically geared towards individuals and families. So what I want to clarify is there is a huge benefit to these rules. Part of the process is, yes, getting regional centers and providers to comply. That's one part of these rules. Another part of it is the benefits of community life for people with disabilities. And Fernando or Elizabeth, stop me if you want to pause. I'm gonna translate that. La verdad es que sí hay razón por la cual nosotros no hemos escuchado mucho de esta regla, pero es porque mucha de esta información no se ha dado a este nivel de la comunidad, right? Y esta dice que hay muchos beneficios en lo que estamos escuchando. Los beneficios de las personas que son servidos por el sistema, que tengan una vida incluida en la comunidad. Y yo quiero agregarle un poquito, también a lo que ella estaba hablando. Parte de lo que de la presentación de esta noche es la regla final, de mi entendimiento, y se lo voy a explicar a ella también, es la habilidad. Nuestros hijos antes eran servidos en formas como muy restrictivas, institucionales, de decir, ellos no tenían libertad de nada. Si usted ponía a su hijo en un programa de día, era la comida que se estaba sirviendo ese día. Ellos no tenían opción de si la televisión, el ruido les molestaba, y a otros sí, a otros no. Como vivían, ellos son los chicos que vivían en estas instituciones o programas de día donde ellos atendían, y todo era bien específico para todos. No había individualización en los servicios. Esta nueva regla lo que hace es, por medio de una excepción de todas las personas, de todos los servicios que son pagados por esta excepción permite ahora que cada persona pueda vivir su mejor vida, hacer las cosas específicas a lo que ellos disfrutan, o lo que mejor les llena su propio interés. Esto da bastante libertad. Entonces, de lo que estamos hablando ahorita, y de la pregunta que hacía el señor Valerio, entiendo yo que el señor Valerio, su preocupación era que los centros regionales son los que tienen ahorita los que están coordinando no solamente los servicios, sino que también implementando todas estas cosas, y de allí venía su preocupación. Pero creo que es necesario para nosotros aclarar un poquito más, que también ella habla de que esta regla final tiene un día de efectividad para marzo 2023, pero también dice que esta es una regla que va a continuar pues no es final de decir, sino que tiene que continuar mejorando tal y como el tiempo va pasando. Yo veo varias manos levantadas. ¿Por qué no caminamos un poquito más las manos para ver si logramos agarrar toda la página de lo que se está diciendo? Gladys, ¿tú tienes un comentario que quieras agregar?
Yeah, Elizabeth. Yeah. So I don't know where to start because I think we're all a little bit confused. And I think that has to do because our community lacks services that we don't see beyond that point that, oh, so much help could be given, you know, with this final rule. But I didn't hear anything in regards to self-determination when it comes to the final rule, but I would want to ask a question in regards to that because right now, what we're seeing in some regional centers is how they are applying the final rule. And it's not even being applied, it's being restricted because the participant is choosing the programs they want to go to, and it's within the community. However, once regional center starts finding out about the program, if that service it's not being given in a group setting, they are being denied that service. But then again, it's following part of that final rule where it's in the community. It's inclusive. Just the fact that that service has to be given in a one-to-one basis because, for instance, music lessons, the participant's gonna learn better if it's given on a one-to-one basis. So as of right now, I myself think that we're not being given choices for the final rule. And maybe it could improve later, but at the moment, we're not seeing that. And this is in self-determination. Traduce, por favor, lo que dijiste. Yeah. So lo que pensé a decir es de que tal vez nosotros estamos confundidos porque la comunidad no está acostumbrada a recibir muchos servicios, ¿verdad? So no estamos viendo más allá de lo que se está diciendo ahorita. Pero le preguntaba que ahorita no escuché nada de autodeterminación, de cómo se está aplicando esa regla final en el programa. Y yo les decía que ahorita no se está viendo, ¿cómo se dice? Elección, que los participantes tengan elección, porque los centros regionales están restringiendo mucho este proceso, aunque el participante diga que quiere asistir a un servicio, cuando el centro regional va y investiga acerca del servicio, aun cuando el servicio es dentro de la comunidad con otros niños típicos, si el servicio no es dado en grupo, se niega el servicio. Entonces, es lo que les preguntaba a ellos de si podían expandir más en eso. Sorry, I went beyond, but it's happening and we need clarification on that. Yeah, if I can, just answer your question too, I think that seeing HCBS as a barrier, because it's being used as a reason why a certain service can't be provided through self-determination. I think it kind of touches on, was it Valerio? Question regarding, the final rule being more of a barrier, but also, I lost my train of thought. That I think that it's the regional center is a big focus for the department in understanding what these rules mean. When we implement these rules, the regional centers and the providers are a big focus for us. One, because these rules apply to all services across the board, not just for self-determination, but also because that's an important piece when they're the ones being part of the planning team, and they're the ones signing off on what services are compliant or not. But with self-determination as well, I think Vicki is going to add to the chat some links to a directive from the department about HCBS in self-determination, where you can see what it is that we're asking for providers in the process. So the process really being that the individual and the person who's going to be providing that service, maybe it's like you mentioned, I think a music class, they're going to work together to complete that assessment, give that assessment to the regional center and say, we believe this is compliant because this is what is compliant. And I think if you're not seeing that, that's something that we can talk about with the self-determination team.
Yeah, Susan, I wanted to add to what Gladys was saying, and I thank you for staying a little bit later because I want you to take this information with you. A lot of us have heard exactly what Gladys is saying, is that you are not allowed to, choose this specific service because it's not, according to them, it does not meet the HCBS rule. But a lot of times, really, all they're saying is that control that does not allow the person to fulfill that hope or that dream, or to really be that what you're talking about here tonight. So that's where we're having such a hard time, capturing this, because there's a part of us that is listening to the information. There's another part of us that is realizing the reality of what we are going through is very different to what you're presenting. And I think it's important that you take that to the teams that are, discussing this or having these conversations. It is very restrictive when it comes from the regional center, and it's final. It is final on their side. And it is true, and it's affecting a lot of people who you see here in the Zoom, because we all kind of experience this. So Elizabeth, and I know that Susie, you're gonna have to leave in a few minutes here now, but one area that I wanted to clarify, and then we can continue in conversation with the community, is that the HCBS rules, the final rules, are federal guidelines on person-centered options, right? Mhm. Okay, Yes. so, and those that rule comes with funding that goes through DDS to the communities, through the regional centers and the service providers that they vendor with. Is that correct? The rules don't specifically, but yes, the federal government pays, helps pay for services. So for every dollar that DDS makes available to the regional center system, what percentage is state and what percentage is federal? Depends on the individual, but it's typically a match of 50-50. Am I right, Vicki, in saying that? Yeah, I think if you were to break it down into the bigger bucket, it's about 70% now is federal funding and 30% is state only funding. So it depends if variables and so forth, but 70-30, 50-50, either way, it's somewhere around between that. So with this compliance deadline coming up in March, what happens if the system can't justify its compliance to the federal entities who provides this fundings, and they say, and because we know it's already extended one time right now, so we're kind of in an extended period. What happens if on April 1st, 2023, we haven't been in compliance? That's the system. I want to stress that we are not looking at stopping services for anybody or removing a choice for anybody as far as these rules are concerned and what is maintained as a service in California. Yeah. And that we are also still working to answer that question. We're working every day, every minute of every day with regional centers and service providers to make sure that they can comply by March, and are looking to reconvene an advisory group to help us with that full implementation and what meaningful implementation means to our community at every level. Yeah. Fernando, pienso que como ellas se tienen que ir, sí me gustaría que llevaran los comentarios, al menos el comentario de todas las personas. No tienen que responderles, pero al menos el comentario para que ellos puedan elevar esa información. So what I said is that because you have to go, I really would like to just take a few hands just so that you can hear their comment. You don't have to respond to it, but at least take the information with you of their comments. And I'd like to start with Sonia, Alfredo, and because I'm believe they yeah, Sonia. Si no, señor Alfredo. Señor Alfredo. Good evening.
Well, confused like everybody. But I got a question about, or a comment that for I hear, I believe the RC, the regional centers, and the service providers, with these rules, they are the one is gonna be in control of the clients. And like I said all the time, bureaucracy is something, when money comes, disappears there. And the clients are the people who receive the less benefits. I'm gonna read one comment that it take my attention. He says, I don't see the benefits. The only ones I see are the monitoring and spying on families. And I agree with that. Because all what I've been hearing is that the providers and the regional center is gonna be in control of these people or the clients who need the services. I disagree with a lot of stuff I've been hearing for time. I think I'm gonna let Sonia or somebody else to make comments, but you know, Gracias. that's my comments. Gracias, señor Alfredo. Y solo quiero que se lleve los comentarios. So voy a agarrar el de Sonia. Sonia, ¿se puede abrir su micrófono? Que si no es Sonia, Álvaro. Hola, buenas noches. Buenas noches. Me dicen si debo parar por si hay alguna traducción. Sí, tengo un comentario. Estuvo muy bien explicado lo que dijo la señora de DDS. Es muy bonita información, pero cuando vas al centro regional no es igual, créanme. Según trabajadores del DDS, supervisan al centro regional y exigen que los trabajadores sepan de la ley Lanterman. Y yo me pregunto, si es así, ¿por qué cuando un padre de familia va con un problema a platicar con ellos y les menciona la ley Lanterman, ellos responden preguntando cómo, dónde, quién te lo dijo? Cuando si en verdad ellos saben de esto, deberían de ir al punto, al problema, a escuchar a los padres. En verdad yo les digo, esto nos sucedió personalmente y eso causa molestia. A veces es irritante para algunas personas, especialmente cuando eres nuevo a centro regional. Y yo a veces me pregunto, somos nosotros del centro regional acá del lado norte, condado de Mendocino. Entonces yo me pregunto, ¿acaso sí sabrán ellos de los servicios nuevos o es lo que me pregunto? Gracias. Okay, déjame traducir eso. We can make this, I know you have to go, but let me translate and do the best I can to translate his comment. So he says the representative from DDS did a great job explaining and in presenting this information. The issue that he perceives is that it's not really about the explanation. His concern is when families go to the regional centers and present their concerns or whatever that has been affecting them or whatever they're explaining to someone at the regional center, it seems like the regional centers don't really have this knowledge of this information as well. Some of them don't have the knowledge of the information, and they find themselves even questioning, where did you hear that? And what are you talking about? And what is this that you're saying? So he finds that even the people who are supposed to be knowledgeable don't really capture or know this information. And so they're being told information that is not yet something that they're enforcing. And it becomes irritating sometimes when you find this concerns in this situation. He's coming from north, from the Mendocino County. And then he I guess in areas like that, you find a lot more disconnect between, what you're hearing here versus what's actually being
said or the comments. So I know that there's so much more that we could say to you, and we don't want to abuse I know that you have a exact time that you were supposed to leave, but you stayed. So all I want to say from the community that you're here with us is, and you've seen us you already the last 2 weeks. We find that there's a conflict we appreciate the information, we receive the information, but where you see the disconnect is that from where we're receiving and where we are standing, there's such a disconnect with our community and the regional centers and the faith and the hope that we have in fixing a lot of these things. But I know that you're here to take this information, and I know that you also encourage families to send you emails if they need to, so you can have more information. So le decía yo a ella que le daba las gracias. Yo sé que ellas se tienen que ir. Nosotros vamos a continuar hablando de este tema, ¿ok? Pero sí sé que se tienen que ir. Si algún otro comentario, mándenselos por correo para que ellas puedan elevar esta información. Y pienso que sí la van a elevar, y pienso que han visto el desconecte entre la presentación y cómo nosotros a veces recibimos la información, porque hay una diferencia, ¿verdad? So thank you, Fernando. I don't know if you want to say something else, but thank you so much. Elizabeth, if I could too, and I just want to thank Susie for staying as well. I just want folks to know that this thing that's called HCBS final rules sometimes sounds really fancy and really complicated. Just know that it's a really good thing. We want our kids and our family members to have the same opportunities that every other kid and every other family member has. And that's really what it's about. And if you're finding that a regional center is telling you, hey, this program doesn't meet the need, raise your voice and say, then what do I need to do to work with my provider to make sure they can get into compliance? Because we believe at the department that every program and every service has a potential to be in compliance and to not have a problem with this, and to be able to afford our family members and our kids the same rights, right, as everyone else. So don't be afraid to raise your voice and to flag that for us, so that we can help provide that training to other folks, because it's a good thing. Even though it sounds like a very complicated thing, it's really not. Vicky, I will translate as you leave and explain everything back, and maybe even put the PowerPoint back and kind of talk about it with the rest of the group. But I will please remember this. It is a great thing, but it's not. It's hard when you're being told that what's very good for your child is no longer allowed, and is no longer allowed simply because it's not fully inclusive, which inclusion is great, but it's not great when it separates you from even making the choices that are specific and good, like the one-on-one, that our kids sometimes need. And that actually part of the break also. So please take that and see how that can be discussed a little bit more. But thank you so much. We appreciate your time, and we will stay here and continue the information. Thank you. Thank you all. Thank you. Thank you, Susan. Thank you. Thank you. Thank you. Entonces, si me Thank you very much. Elizabeth, déjeme tratar de compartir unas perspectivas que... Yo sé que vas a compartir perspectivas, pero solo quería explicarle al grupo antes de que continuemos, que lo que les dije a ellos al final es de que ella dijo, porque ella dijo al final, eso es que tengo que traducir lo último que dijeron. Ella dijo que al final del día que sepamos que la regla final es algo bueno, no es algo malo, es algo bueno. Es bueno en el aspecto que incluye a nuestros hijos a ya no estar segregados o separados, sino que los incluye con todos, típicos y especiales, todos juntos. Eso es al final del día el resumen grande de la regla final. Por eso ella dice es algo bueno. Y nosotros le dijimos, sí, entendemos que es algo bueno, pero se vuelve malo cuando es restringido. También por ejemplo, los centros regionales, cuando te dicen no puedes darle clases a tu hijo 1 a 1. ¿Por qué? Porque no está incluido en un grupo de otros niños. Pero ¿qué si la necesidad es 1 a 1? Entonces se confunde todo esto y ya no es
ya no es libertad de estar en grupo, sino que es restricciones y hechas por otras personas. Todo eso estábamos hablando. Yo en unos minutos voy a repasar la presentación para que entendamos, porque había faltas en la traducción y pienso que allí es donde ustedes se perdieron bastante de la información. La traducción no estaba, bueno, la muchacha era buena, pero le faltaba la terminología a ella misma y eso fue lo que la hizo no traducir correctamente y es necesario regresar a la información. Pero Fernando, ¿qué es lo que querías agregarle? No, igual de lo que estabas comentando, Elizabeth, de acuerdo que, gosh, estas conversaciones con el Estado comenzaron hace 5 o 6 años antes de la implementación del autodeterminación, porque la perspectiva federal dice, mire, si nosotros estamos de acuerdo de que hay muchas restricciones y que tiene que haber más libertad en la comunidad que hemos estado apoyando todos esos años a través de la ley Lanterman, pero con autodeterminación queremos ver cambios que sea centrado en la persona y que tenga la libertad de inclusión. Entonces, estas reglas se vienen dirigidas al centro regional diciendo, ustedes tienen que cambiar el modo de que como ha estado haciendo todos los servicios y vamos a implementar esta nueva plataforma de autodeterminación y ahí es donde la comunidad y la persona que son parte de los servidos por el centro regional van a tener la libertad. Eso es lo que dice. Y si no lo hacen, pues ya saben que los fondos que estamos dando, vamos a ver cuáles cambios es, porque así nosotros somos colaborando con el Estado. Ahí es donde comienza la conversación. Yo sé que muchos dicen, bueno, pero de todo lo que están hablando, van a estar espiando, ya pierdo mi control. Es al contrario. La perspectiva federal no quiere entrar y decir, queremos necesitar toda esta información de ustedes o queremos ver cómo están viviendo o cómo no están viviendo. Al contrario, están tratando de abrir la oportunidad de dar la libertad. No, Fernando, yo pienso que allí hay una falta de información. A lo que se refieren es que sí, que yo estoy de acuerdo en el comentario que está en el chat. Déjame explicarte de dónde viene ese comentario. Lo que nuestra comunidad está viendo, que todas estas cosas que están ahorita trayendo como servicios, como uno de los servicios que nos vinieron a explicar hace unas semanas atrás, que es el servicio que va a ayudar a las familias a ver todos los servicios que puedan tener y mandan a una persona a tu casa y esa persona a tu casa va a asegurarse que tú tengas todos los servicios, pero ¿cuáles? Los genéricos, no los del centro regional. La persona que puso ese comentario lo que está queriendo decir es, lo que veo es mucho querer meterse demasiado en las vidas de las familias y comenzar a revolver cosas muy privadas de las familias que ustedes no tienen nada que ver. Y yo estoy de acuerdo con ese comentario porque la verdad es que yo sí no estoy muy contenta tampoco con ese servicio. El comentario se confundió en el hecho de que ahora estábamos hablando de otro comentario o de otro servicio. Por eso es que yo tengo que regresar el PowerPoint para aclarar a las personas la diferencia entre aquel servicio del que ella está hablando al que estamos hablando esta noche. De acuerdo, porque yo pienso que estamos diciendo lo mismo, pero de diferente modo. De mi perspectiva, en donde tenemos que ponernos como comunidad en enfoque, es en el proceso. Porque estoy de acuerdo. ¿Quién quiere traer gente a su casa y que tengan más restricciones cuando están tratando de tener más libertad, verdad? Estaba queriendo acordarme de cuál era el nombre del tema anterior que escuchamos hace como unas semanas. Ese se llama Family Coordinated Services, servicios coordinados. Community Family Services. Community Family Services, ok, porque es muy importante que todos nosotros entendamos, porque community, ¿cómo es? Family, no, es que tiene un nombre como hasta... Coordinated Family Services. Coordinated Family Services, sí. Es Coordinated Family Services. Ese es el que la persona que puso el comentario, y está muy cierto su comentario en el chat.
Lo que pasa es que ella está hablando de Coordinated Family Services. Hoy estábamos hablando de Home and Community Based Services, lo cual es diferente. Y sí es necesario que yo ponga el PowerPoint de nuevo. ¿Me lo puedes poner, Fernando? Porque yo sí quiero, rapidito, no me voy a tardar mucho. Yo solo quiero hacerle el enfoque que no se le dio para que entonces lo abramos a la conversación, porque hay algo que falló y es necesario, no me voy a tardar mucho porque no lo voy a cubrir letra por letra, sino que resumen, ¿ok? Desde aquí, sí. Ok, ¿qué es lo que íbamos a aprender? Íbamos a aprender qué quiere decir Home Community Based Services, ¿verdad? ¿Cuál es el plan para la regla final de los servicios ¿cómo le llaman estos servicios? Porque es necesario saber la regla final, los servicios basados en el hogar y la comunidad, ¿right? Entonces, eso es lo que ellos venían a enseñarnos. Muéveme la pantalla, por favor. Querían saber de esta slide, todo lo que tenemos que saber es que es efectivo marzo 17 del 2023, pero lo que decía Fernando es de que esto ya trae más de 5 años en implementación. Yo recuerdo las orientaciones de la autodeterminación personal cuando les decíamos a las familias, en el 2023 esto va a ser, hasta ahorita se está comenzando a implementar, pero para el 2023 es la fecha en que es el límite que todos los proveedores tienen que haber adquirido todas estas nuevas regulaciones. Pero es importante que le explique yo esto. ¿Qué es lo que estábamos diciendo en ese tiempo? Los vendors, escúchenme lo que les voy a decir, los vendors, esto les aplica a los vendors. Los vendors tenían en aquel tiempo hasta el 2023 para cambiar todos sus programas. Si es un programa de día, ellos tenían que reescribir todos sus programas y ya no pueden hacer cosas como con las que se salían antes con la de ellos. Por ejemplo, nosotros inscribíamos a nuestros hijos en esos programas de día y ellos hacían programas ridículos como los llevaban al mall todos los días caminando los pobres hasta el mall solo para entretenerlos al mall, pero allá iban todos. Cuando era hora de comer, todos tenían que escoger la comida del día. Si la comida era pizza, pizza era pizza y el que no quisiera pizza se fregaba porque pizza era la comida del día. Después de ahí se iban para otro lugar y se iban para otro lugar, te gustara o no te gustara. Así trabajaban los day programs, así con nuestros hijos y siempre solitos, especiales, solo ellos. Y tú los veías en los supermercados, tú los veías en los markets, tú los veías en los malls. Los llevaban al cine, pero cuando los llevaban al cine no podían escoger la película, tenía que ser la misma película que todos iban a ver. Eso era estructurado, así, esos day programs, ¿verdad? Y bien estringidos que solo ellos, no habían otros niños típicos, solo especiales. Eso es lo que cambia la regla final. La regla final lo que vino a decirle es a los proveedores, tú no más puedes poner a nuestros hijos segregados así. Si usted quiere ganar dinero de estos programas, usted va a tener que cambiar su mentalidad y recrear sus programas en una forma que sean inclusivos, incluidos con otros niños. Entonces, allí es donde la señora les estaba diciendo, esto es bueno, esto no es malo, esto es bueno. Lo que pasa es que nosotros estábamos perdidos un poquito en la información, pero esta regla final es la mejor noticia que cualquiera de nosotros puede tener, y eso es que nuestros hijos no más segregados, sino que incluidos. Pero ¿cuáles son los problemas de esta nueva ley? Los requisitos ayuden a que nuestros hijos reciban servicios ya otras personas, o las personas con discapacidades reciben servicios de los centros regionales. El centro regional también ayuda a establecer los servicios los servicios que las personas necesiten. El Estado de California puede obtener ayuda para pagar los servicios a través de una excepción. A eso le llaman waiver. Lo que está queriendo decir es que en el Estado dan los fondos para nuestros hijos, pero el Estado también recibe una compensación del Estado federal por crear estas excepciones. Esta es una excepción, un waiver.
Una excepción es la forma en que un estado recibe dinero del gobierno federal para ayudar a pagar los servicios de una persona. La mejor forma que yo le puedo explicar esto, y sígame en lo que le voy a decir ahorita. Si usted tiene un niño en el sistema y su hijo pertenece al medical waiver, right? Al waiver por excepción de medical. Entonces usted no tiene nunca que pagar dinero de su bolsillo. ¿Por qué? Porque el Estado pone una cantidad de dinero, el gobierno federal pone la otra parte del dinero y a usted nunca le piden un 5. No, usted puede agarrar respiro y todos los otros servicios, usted no tiene que pagar un 5. Sin embargo, si usted tiene un niño y su hijo tiene medical, pero no tiene medical por excepción, o sea, no tiene el medical waiver, hay muchas mamás que les dicen que hay un costo que usted tiene que pagar. ¿Por qué? Porque su hijo no está en ese waiver de excepción. Ese se lo digo yo a usted como un ejemplo para que usted entienda qué son los waivers. Los waivers dan servicios por una excepción. En este caso, los chicos que están en el medical waiver. En este caso del que estaban hablando hoy, estamos recibiendo fondos federales por hacer la excepción de que nuestros hijos sean incluidos en la comunidad. So, el gobierno federal le dice a los centros regionales o al estado, yo te voy a dar más dinero para que tú apoyes a estos chicos a que vivan una vida inclusiva en la comunidad. Pero la excepción es que tienen todos los proveedores que reescribir todo y todo tiene que ser completamente incluido, completamente incluido. Esa es la excepción de este waiver, ¿ok? So, sígueme a la siguiente slide. Sí, hay una slide muy buena, aquí está, ok. Ella debió haber hecho hincapié en esto. ¿Ves cómo está el dibujito aquí donde dice todos los servicios que se pueden pagar a través de una excepción federal? Aquí está el gobierno federal, por eso está el edificio allí. Dice, ¿verdad? Bien, esos fondos vienen no solo del estado, sino del gobierno federal, pero solamente si cumples esa excepción. Entonces, el otro dibujito que dice no, ¿ves? Dice no se aplica a servicios institucionales, como hospitales o hogares de ancianos o programas o personas que están en instituciones. Quiere decir que para que tú te puedas tomar provecho de esto, no puedes ya más, o sea, nuestros hijos no pueden ya más vivir en instituciones, right? Por eso es que las instituciones ya se deshicieron de ellas, ya no hay, todos los chicos que estaban en estos edificios, en instituciones, han sido ya localizados en la comunidad. Les agarraron hogares, les agarraron apartamentos, los sacaron de este edificio y los mandaron a una vida inclusiva. A eso se refiere este waiver. Por eso es que las señoras le decían, no, pero es que es buena información, les traemos buenas noticias. Sí, son buenas noticias. El problema es cuando ya llegan esta información a los centros regionales y manipulan bastante la información, que era el comentario de Gladys al final. Pero este diagrama les explica a usted lo que es el waiver. Ajá. Sí, solamente dejando saber que Judy entró, Judy Mark, para que también nos pueda ayudar a explicar un poco más. Ya, qué bueno. No, qué bueno, qué bueno. Hi, Judy. Hi, Fernando is texting me and I thought if I could be helpful to answer any questions. Yeah, Judy, we were very confused with the presentation tonight because Not good. A lot of our families felt the information. You know, the thing is that we're coming from a place where we feel that anytime we read in any slide that the regional centers or the providers are the ones making the decisions, to us as the Latino community, we always know that we don't get any services. We even said that to her, you know, we find it very difficult because on our side of the ledger, there are no services. So we don't see the good news in this. So, okay. All right. So if I can see, this is the problem. The messenger is sometimes the message, right? And the messenger being DDS, big bad DDS, means that people think government is bad and they're going to try to control us. Yeah. If you were hearing this from me,
you probably would have a different feeling, right? Yeah, exactly. So why don't you tell people that? Judy dice, aquí la verdad es lo que pasa es que aquí es como cuando viene el lobo y cuando el lobo es el que te está presentando la información, obviamente le ves el disfraz del lobo y no te gusta la información porque la estás viendo de la perspectiva el malo de la película, que era DDS, y pues DDS trae la información, so obviamente le estamos viendo el lobo, pero si la información la hubiera presentado Judy Mark, entonces le hubiéramos encontrado el verdadero sentido de la información. Yeah, so let me start with giving the history. So this rule was created in 2014 after more than 10 years of advocacy by people with disabilities and family members. But Ella quiere darles la historia. Es importante que entendamos la historia. Esto regresa hasta el 2014, donde en ese tiempo ya habían personas con discapacidades peleando por sus derechos. Bueno. And what we were fighting for was to keep people out of these giant programs where people have no choice and control over their lives. Y lo que estábamos peleando en el 2014 era que nuestros hijos ya no estuvieran en programas gigantescos que trataban de quitarles el control sobre su vida. So, first of all, what this rule says, because I don't know what the slide said, but what this rule says is that everything needs to be done in a person-centered way, that your IPPs need to be person-centered, each service provider needs to do person-centered planning with you, and that everything has to be you having choice and control over your life. Y lo que esta regla en sí está diciendo es de que todo tiene que ser un plan centrado en la persona. Toda decisión es centrada en la persona y que todo proveedor y toda persona que esté trabajando contigo tiene que trabajar de esa perspectiva, el centro sea la persona. And we know that doesn't happen at IPPs right now. So, and that rule has been in effect since 2014. And I can tell you, my son doesn't even go to his IPP. So they're definitely not person-centered. Yeah, y dice, quiere que sepan quiere que ella sí sabe que aunque esa regla viene en vida desde el 2014, aún sabemos que esto no se implementa en todo IPP. Y ella dice que ella misma, su hijo, nunca atiende los IPP. So ella sabe que esto no se está implementando en esas juntas. So the other parts of the rules are going into effect in March. And some of those rules include basic civil and human rights for people with disabilities, like they're not allowed to be tied up. They're not allowed to be locked away in a closet. You're not allowed to be held down on the ground. So these are just basic human and civil rights that are part of this rule. So lo que parte de esta ley lo que hace es regresarle los derechos básicos humanos a los seres humanos, right? Esta ley impide o prohíbe que ya no más se pueda amarrar a las personas o ponerlos en un closet o restringirlos de cualquier manera. So, esta ley regresa los servicios básicos de un ser humano. Another part of the rule is specifically for people who live in group homes. Yes. And what it says is for people who live in group homes, you have to have your own lease with the group home aid, with the owner of the group home, that the people who own the group home cannot also be providing you services, because that's a conflict. So, and that you have lots of rights when you live in that group home. So, esta ley también es bien específica para la gente que vive en casas en grupo, los group homes que les llaman, ¿verdad? Las casas de grupo. Y en esas casas de grupo, las reglas ahora son que ellos pueden tener su propio lease.
que ya no tienen que vivir que pueden vivir en su propio espacio y que los group homes no pueden ya controlar, ¿verdad? Bastante de las vidas de ellos. So they can't control, right, Judy? They cannot control you. No pueden ya no los pueden controlar como los controlaban antes. Cuando tú los ponías en esos group homes, ellos perdían todos sus derechos. So esta ley restablece esa libertad de ellos. Other rules for people living in group homes is you can choose not to have a roommate. If you want to have a roommate, you can choose who that person is. You choose the people who support you in the group home. You choose when you eat and what you eat. And I'll tell you more about that in a second. Go ahead. La segunda parte de esa regla de las personas que estaban en estos group homes, tienen ahora el derecho a escoger quién sea su roommate, ¿verdad? O la persona con la que viven. Antes solo los ponían juntos, se cayeran bien o no. Ahora ellos tienen derecho a escoger quién va a ser su roommate y también con qué gente quieren estar y qué es lo que quieran comer. Pues ellos ahora pueden tomar esas decisiones que antes no eran permitidos para ellos hacer. Oh, also you can decorate your room any way you want, and you can have a lock on the door of your room to keep out other people. Otra cosa que ahora les permite a ellos es decorar su cuarto en la manera que ellos lo quieran decorar, y también pueden ponerle candado a la puerta si así lo quieren. There's an autistic man named Ari Ne'eman who helped to write this rule. And he says that he called it the burrito test. And he's not Mexican, by the way, but he calls it the burrito test. And he says, you should be able to get up at 3 o'clock in the morning and eat a burrito. Even if it's a very bad idea, you should be able to get up in the middle of the night and eat a burrito. And that shows you have freedom in your life. Okay, what's his name, Judy? Ari Ne'eman. Ari Ne'eman. Okay, so ella dice que nos quiere decir de que una persona que ayudó a crear esta ley se llama Ari Ne'eman, y él le llama la regla del burrito, ¿verdad? Y él no es mexicano, pero él así le llamó, la regla del burrito. Por ejemplo, lo que él quiere decir es que si a ti te da la gana levantarte a las 3 de la mañana para ir a comer un burrito, nadie debe pararte. Tú tienes que tener el derecho de levantarte a las 3 de la mañana a irte a comer el burrito, aunque el burrito sea malo, pero tú puedes levantarte a comer el burrito si así lo quieras. So for people who are living with their family or in their own place, there are other rules. So the programs that they go to, let's say they're an adult and they go to a day program, that day program cannot be in a building and you sit all day in the building. You have to be able to have access to the community all the time in that program that you go to. Las reglas aplican diferente para los chicos que viven en sus casas, en casa, ¿verdad? Por ejemplo, con las familias. Y esos chicos atienden programas de día. Esos chicos que atienden programas de día también ahora tienen diferentes libertades. Ya no los pueden poner en esos cuartos, en esos edificios donde los tenían. Ahora ellos pueden tener una vida como you said, now they can do what? I'm sorry, I missed the last part. They need to have full access to the community at any time. Estos chicos ahora tienen que tener completamente acceso a la comunidad si así lo quieren. Ultimately, the goal of this rule is to not create programs just for people with disabilities, but to help our children go into programs that are already in the community with kids without disabilities, and they're able to be part of that program. Últimamente, la meta de esta nueva regla es de que nuestros hijos ahora puedan incluirse en la comunidad, en los programas que ya existían con las personas que no tienen una disability. I'm going to guess that most of you are already doing you're already following the rules. Your children you or your children are already in programs
that follow these rules because most new programs today and most programs for children are definitely in inclusive programs. So I should say something. HCBS, the first letter is home. So that means if you are getting services in your home, it is fine. You're good. No one needs to go into your home to check that it's okay. Because if it's in your home, you are fine. Or in the community. So when they say in the community, it needs to be part of your real community, not a building that is built just for people with disabilities, but it is your YMCA, Boy Scouts, the local gym, your theater program at the school, after school programs. Those are the programs we want our children in, not something just for people with disabilities. So ella dice que ella adivina o que realmente casi está segura que todos nosotros aquí ya estamos haciendo lo correcto. Nuestros hijos están en programas que son ya están llenando esta regla, porque nuestros hijos están lo más seguro incluidos con otras personas y no apartados. Entonces ella dice que la primer letra de esta regla es home, el hogar. Entonces, si tu hijo, si está recibiendo servicios en el hogar, no quiere decir que van a llegar a tu casa a estar viendo qué es lo que le está haciendo en la casa. Y comunidad es la otra palabra en esta regla, y la comunidad sí, allí sí tienen que estar incluidos y deben ser cosas como los Boy Scouts o diferentes clubs o cosas de que ellos realmente, que ya existan, que puedan estar con otras personas que no tienen una discapacidad. So I'm happy to take questions. It looks like a lot of people have questions and I can try to answer them. Yes, Judy, but I'll tell you one thing. This is where we get stuck, because when we hear this, which is what the community was saying to her, was our community doesn't have any services. So because we have no services, this really doesn't it doesn't affect you. Doesn't True. but then with somebody several people made this comment, Judy, and you need to know this. Right now, the regional centers, when families are going and asking for some type of recreational service, they're telling you, you cannot do music, even if it's a person-centered plan. You cannot do music if you're not in a group. You cannot do voice lessons if you're not in a group. Oh, yeah. That's not true. Must be done in a group, but that's what we're hearing. So No, that's not true. In fact, what is HCBS compliant is one-on-one. Right? So think about it. Behavioral therapy is compliant. It is acceptable because that's one-on-one. But that behaviorist only has clients with developmental disabilities, but they're only working you with one, and it's getting you into the community. Le decía yo a Judy que el problema que tenemos es de que ahora los centros regionales abusan de esto y nos dicen que nuestros hijos no pueden ir a una clase individual, que no pueden ir a clases de voz o no pueden ir a clases de música uno a uno, y nos están forzando a ponerlos en grupos con otros niños, porque dicen que no, y Judy está diciendo eso no es verdad lo que nos están diciendo, pero esa es la verdad de la que nosotros hablamos. But it is true, Judy, we are told absolutely, they sing that song, the HCBS rule. The HCBS rule says, and you cannot do swimming one-on-one. You cannot do swimming. You cannot do voice lessons, and that's really that we not true. That to her, but that's How can we bypass that then? But Judy, I mean, Gladys, tell your. So we've Are you had talking those about in the examples. self-determination program? Yeah, we've had that, music lesson, swimming, YMCA. We have a list. Oh my God. Oh my God, please, let's have a meeting just on this. This is outrageous. It's wrong. It's just wrong. And we hear it all the time, Judy. So that I mean, my son could never do a group class. Yeah, He can't follow directions in a big group. We've had the person from the program speak to the regional center staff of why she was having those classes one-to-one, and she explained the basics of her class of why she was giving one-to-one lessons, and they still said no. Which regional center? Valley Mountain. That is happening everywhere, Judy. Well, That it's is not happening happening at everywhere. West. My son has Yeah, and West Side it's happening too. It's Yeah.
West Side all the Okay, It's well, happening in West Side. okay, then I want to speak to the people at Westside because my son has approved one-on-one personal training, one-on-one singing lessons, one-on-one cooking lessons. All in his spending plan. When I wanted to put Oscar Antonio in Swim with a Heart, and I wanted to be just swimming directly for him, I couldn't do that. He had to be in a group. No, that's not true. Yeah, That's I tried absolutely to not I true. tried to do that with Abner also, and they told me the same thing. Nope, not true. Oh my God, I That's- can't stand hearing this stuff. But Judy, that's what we Makes my said head to wanna- her. Today, before she left, we told her, we want you to know that the regional centers abuse a lot of these new rules. And they, to us, to the Latino community, they enforce them in the best, everybody's just guessing. One member made a comment and said the service coordinators don't even understand the final rule themselves. So, No, yeah. So I do. I have been working on the final rule since 2014. I have had a lot of trainings, national trainings on it, and they're just wrong. ella dice que ella ha estado trabajando en la regla final desde el 2014, que los centros regionales están equivocados en eso. Eso no es verdad. So thank you for saying that, because it takes this big load off our shoulders. I do want you to know one thing that got mixed up in this training today, and that's that there are comments on the chat where families are saying, we refuse to have services where regional centers sending staff to our house just to see how we live and find faults and find everything. And, they're referring to what is this service called? I can't remember. Fernando, what's the name? Community, what's that new service? Judy? The CFS. The CFS. That's Oh, the coordinated family supports. yes. Well, all that is, Judy, is it's another regional center staff that's going to come to people's homes to see what's going on, and then they make a plan to help you get generic resources. They're not there to serve any other purpose but to just get you the generic resources, and then only then will they coordinate anything with the regional center. But the communities are they're awake now, so they're saying no, we do not want this so-called person come to my house just to help me coordinate generic resources. And this was very loud and clear. We said we don't trust. We don't want anybody in our houses doing this. But that's what that position is all about. So obviously we were in Yeah, who was here from DDS? Who spoke from DDS? Susie Crow? today was Susie Vicky. Crow and Vicky Smith. And how did they respond when they heard these things? They were confused because they couldn't understand what were we associating with the HCBS rule and the CFS position. Yeah. But I tried to explain to them that what happens is you're listening to you're talking to a community that has no trust. We don't Right. trust the system. I hope they got that. Yeah, I hope they did. I think they did. Okay. Yeah. Anyway. So Judy, we're so grateful that you came in and you explained it this way, because this way I can understand it. Yeah, this is a Yeah, very, thank you. it's a very you, good Judy. thing. We are so supportive of this. We don't trust the regional centers either, believe me. But this is not, the regional centers were opposed to this rule. DDS was opposed to the HCBS rule. They're being forced to do it by the federal government. And we've got to advocate that we support this, because this means that our kids are in the community and they're part of our community. So, Judy dice que esto está en sí esta regla es todo lo contrario. Ella viene abogando por ella desde el 2014 y esta es una regla que DDS no la quería. Los centros regionales no la querían. Ellos vienen peleando la regla final porque esto los forza a ellos a tener a nuestros hijos incluidos y en programas que realmente valen la pena. Pero yo pienso que para nosotros, una comunidad que estamos tan dañados ya de tanta cosa, nosotros también, como dijo Judy cuando entró, vemos un lobo cada vez que alguien viene a presentar este tipo de información. No le vimos la caperucita roja, vimos el lobo.
So, but I thank you for saying that, but please do remember, Judy. Elizabeth, la razón que vimos el logo es porque lo hemos visto en los centros regionales. Cada vez que se habla de esta regla final, se habla así. Usted no puede por la regla final, usted no puede por la regla final. Entonces, cuando vienen a explicar la regla final de esta manera, o decimos, well, pues por eso no podemos. Wait, hold on. She says, thank you for explaining the final rule this way, because what happens is for us, every time that we've heard the final rule in the regional centers, you cannot do this and you cannot do that and you cannot do that. That's what we hear. So, but it's not that you can't do it. It's that the service provider can't do it. Right. These are rules not for you. These are rules on the service providers. But what she means, Judy, is that if you say the Miracle Project, no, you cannot do it because it doesn't have other children who die. You know, everything is a no. They abuse the rule in making it a way to deny services. That's what we're trying to tell you. That's different. That's different. But like the Miracle Project is a good example where they as a service provider need to do more to make their program integrated. Yeah. So it is not up to you to do that. It is up to the Miracle Project to do that. Yeah, but it's my right to send my son to the Miracle Project if that's what I want. No, it's not. It is not your right to send to the Miracle Project if the Miracle Project is segregated. So this is the federal government saying, we are forcing the state of California and all its service providers to provide true community inclusion because they haven't been doing that. So my son was in the Miracle Project when he was 7 years old, and it hasn't changed in all these years. So my son has to pay $1,000 to go into the Miracle Project, but the inclusive people, they're there for free because they're the volunteers. That's not inclusion. Inclusion is when everybody pays to go and everybody has a similar experience. You know, these volunteers are like doing this as community service to help our poor children. That's not inclusion. Inclusion is when everybody is part of the process. Everybody feels like they're equal in this process. So yo le estaba dando a ella el ejemplo de que a nosotros pues casi todos nos lo niegan en el nombre de que no es inclusión. Y yo le decía, por ejemplo, mi hijo tiene el derecho de ir al proyecto Milagro que se llama Miracle Project, si así lo quiero yo. Y aunque el proyecto no está incluido con otros niños, pero si así lo quiero yo, él debe de ir allí. Y Judy Mark dice, no, eso no es así. La regla final es el gobierno federal forzando a todo el estado a que todo tiene que ser incluido. Y dice el proyecto Milagro, hace 7 años su hijo atendía allí y todos eran niños especiales. 7 años después todavía no cambia. Entonces ellos tienen que cambiar, tienen que poner otros niños y tienen que ser incluidos. Y si yo tengo que pagar $1,000 por ese proyecto por mi niño especial, otros chicos también tienen que pagar $1,000 y no puede haber que solo son voluntarios para ayudar a los pobrecitos niños especiales. No debe ser así. Todos tienen que ser tratados iguales. So eso es lo que la regla final dice. Yeah. So we get it, Judy. Thank you. This was really important for us to hear, but you have some hands. I don't know if you have some time. Yeah, I can stay for a few more minutes. Okay, so Sonia, ¿puedes abrir tu micrófono o ya se... no puedes? Sí, aquí estoy. Disculpa que hace rato estaba ocupada. Mi pregunta es, yo, por ejemplo, llevo a mi hijo a Target y al parque y me siento bien incómoda porque tengo miedo de que me diga alguien de ahí que a lo mejor mi hijo no es bienvenido por si se pone, no sé, nervioso o se empieza a golpear a sí mismo. ¿Qué podría yo hacer? ¿Hay algún documento o algo que yo les pueda decir que mi hijo tiene derecho de ir a esos lugares? ¿No sentirme yo intimidada? You know, she says her situation is she takes her son to Target and to different places in the community, but she's always afraid that people are going to tell her that she needs to leave, either because her son's not behaving or hitting himself or doing something. Yeah. So is there a piece of paper or something that people can have that says your child has the right to be in the community? I used to carry a little card
when my son would have meltdowns in Target, and hand people the card, my son has autism, thank you for being patient, or something like that. But if there is no paper, you do have a right, but there is no paper. But if your son is having problems at Target, like mine did, we used behavioral therapists to help him tolerate what was happening in Target. For my son, he always wanted to run away. He was constantly running away. And then we would grab him and then he would have a meltdown. And so you can practice these kinds of things, not in Target, but in places that are safer, and then practice and practice and practice. So you need to be using behavioral therapy to help you do that. Yeah, Sonia dice que lastimosamente no hay un papel, pero ella cuenta su historia de que cuando su hijo tenía esas situaciones, ella cargaba tarjetitas donde les devastaba a la gente y les decía, mi hijo tiene autismo, está teniendo una situación, pero también ella dice que también después pueden haber programas como de comportamiento, donde tú deberías de usarlos como ella los usó para a tratar esas situaciones, de cómo redirigirlas, y dice que tal vez no en Target, pero en otros lugares donde sí se pueda comenzar pues a trabajar en esas áreas, pero no hay un papel, desafortunadamente. Ok, pero, muchas gracias. Sí tiene derecho. Okay, sí, gracias. We had, I don't know, Lourdes, did you drop your hand? Yes, I'm it was covered before by Judy. Okay, she answered it. Okay. Oh, okay. Nestor, do you have a question or a comment? Who reviews if like a service provider is compliant with the HCBS? Like who does that? Like is it like a third party or Great question. Yeah. So this is where we have a lot of problems at DVU in the way it's being done. So right now, the regional centers are trusting that what the service providers say. So the service providers do what's called a self-assessment, and they answer questions and they send it in. This is not for the self-determination program. This is the traditional system. They send in a form saying, yes, of course, we run a group home and people can eat whenever they want. Yes, they can have a lock on their door, but there's no proof of that. And so what we're saying, so one of the things we want to do as an organization is to educate families, educate people in these situations to be able to report to the regional center when their service provider is lying about these things and is not following the rules. And so we cannot trust these group service providers. I know, Dora, you can probably talk a little bit about your grandson living in that horrible group home, because that group home, by the way, should go out of business on March 17th, right? It should, but it's still running. But Yeah. I've been dying to say something the whole time and she was here. You know, from the said to the done, there's a great gap, right? And the sad part that these group homes get away with so much, and a lot of it has to do with these services that are supposed to be provided, like enough food. There's complaints from some of the owners that you're spending too much on food. You're spending too much on outings. Who checks that? I reported a lot of things to the program manager that I had, and she said, Dora, if you keep complaining about these homes, we're not going to have enough places to put these people. And that was her response. And it's like, wow. I wanted to say to these people, you know, you only get what you monitor. Who's going to monitor? Who's Right. going to be there unannounced at a certain time at lunchtime to make sure that everybody is eating? Yeah. Or whenever. Is Yeah. there fruit on the table? One of the things that licensing really requires is a fruit bowl. I didn't Right. see one fruit bowl, not one. So who's going to monitor all of this? Dora, you forgot to tell Judy Mark that you got a notice of action for the locks on the door. The keypad on my door that I asked for Door 2 years ago.
I got a notice of action that Years I'm later. restricting. This is so interesting that somebody else said that now everything's under restriction. You're restricting Sergio. Well, he elopes, that kind of thing. No. Okay, that's outrageous. Oh my God. I told her that I said, not only took them 2 years to respond to you on this request, Exactly. but you get Yes. You don't call it locks, you call it safety. That's the thing. Exactly. okay? They did an environmental assessment and everything, and it came out in the assessment as a recommendation, a keypad, because before that, the regional center had okayed, I don't know what you call those bolt locks, where we have to have a key to open from the inside. That's against fire. Oh, You know. yeah, that's a terrible idea. Yeah, well, I've lost so many keys. I've, had to give keys to my people that come in, and I don't know, be careful. Be careful what you ask for, you may get it, because when you get 24/7, you do have a lot of people coming in and out of your home. So it's just a catch-21. I could just sit here and talk about all the things that I observed in this care homes. Chicken nuggets all week for dinner. Come on. Dora, es de que, bueno, y Judy también, es de que realmente Dora tenía a su hijo y un nieto en un programa de estos, y ella sí sabe lo que es que les restrinjan la comida, que no tienen, I don't know, Dora, usted dígalo porque usted habla español. So. A veces que decían que no había, alguien se estaba quejando, los dueños más bien se estaban quejando porque estaban gastando mucho en comida. Otra vez le dijeron a otra persona que estaban sacando mucho a los muchachos y estaba costando mucho dinero. Cosas así que digo yo, si realmente uno solamente va a observar lo que se puede monitorear, se dice, you have to monitor. Tiene que haber personas yendo a estas casas y observar y ver las cosas como yo las vi. Una de las cosas que también licenciatura exige que las casas tengan fruta, un frutero con fruta para que los clientes cuando quieran una manzana o un plátano, lo que sea, puedan comer. Yo nunca vi ni un frutero, nunca lo vi. Y una semana vi que comieron chicken nuggets toda la semana. Cosas así y tenían su menú ahí obviamente para cumplir con los requisitos. Está el menú ahí perfecto, que spaghetti este día, que bla, 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 pero no es cierto. No, nada de eso es cierto. Entonces le digo a Judy, ¿quién va a estar monitoreando? Porque ahora están hablando de estos, de HCBS rules. ¿Quién va a monitorear que estas casas? Yo al principio cuando estaba escuchando dije, eso salió porque estas casas donde cuidan nuestros seres queridos quebran todo las reglas y nadie los ve. Cuando viene la licenciatura del Estado, les avisan que van a llegar. ¿Qué es eso? Entonces, no. Yo a veces creo, Elizabeth, sinceramente yo creo que el centro regional, al negar los servicios que queremos para sostener a nuestros niños en la casa, no los dan porque quieren que nos demos por vencidos y los metan a esas casas. Eso es lo que creo. That in English, Judy should hear that. Judy, I sometimes feel that because our culture and our group, our Latino group, fight very strongly against putting our children in these care homes and care facilities. I sometimes feel that as a group, we're not given these services so that we can give up, because I had to give up. My grandson spent half of his life, he's 30 years old, 15 years of his life in group homes because I was a single grandmother working as a teacher and as a principal, which are many hours a day. And I couldn't find daycare. And so one service coordinator once told me when he was 12, do you know you're going to have to give him up one day? And I said, where am I giving him up to? Right. She was talking about those care facilities. And I had to, because she knew I was by myself, and that as he was getting older, it was going to get more difficult, but she didn't have to say it to me. So that's what happened. And I think that, and I think I'm going to cry, because I think that
our people are not getting the services that they need to keep their children at home because they want to just herd them onto these care homes and these residential facilities. And we're supposed to be getting away from that. That's what I don't understand. Yeah. It's true. It's really true. And so, you know, these facilities are the exact kinds of places that this rule is meant to change. Mhm. So the So- question is, who monitors? Who goes in there and The checks regional out- centers are supposed to. Estos lugares o estas facilities son la razón de que esta regla existe. Estos los lugares que esta regla debe cambiar. Yeah, Judy, so just what I say the same thing that I said to them, please take with you this from the community. And it's the fact that the Latino community has nothing, no services, so we have nothing to really compare it to or talk about. And everything that we request is always denied. I don't know, but it just that that's where we talk about that abuse of power, because when it comes to this the families find it so difficult. It was so hard for them to get a service approved, including now social rec and camp. It's always a denial, always a denial. Unbelievable. Does anybody know, do you know any single person who's getting social rec right now? Is anyone getting it? It's only if you pay for it and you get reimbursed later. Oh, wow. Seriously? And that takes also a lot of families out of the picture. We met Yeah, that don't even completely. have credit cards. They only live week by week. They Well, can't be. that's a bias right there. Let me tell you the worst thing that I've heard, and you'll guess immediately which regional center this is. Tells families, how much does your child make? How much do you get for SSI? How much do you get for HSS? And then once you pay for, if you have money left over, then we can give you the, like basically they take into consideration how much money they make, because they said they're the payer of last resort. So you have to pay with those funds first. No, that's illegal. Oh my God. What is that, Orange County? Yeah, Orange County. How did I predict that? Yeah. Immediately. Wow, this is just like you guys, just one thing after another. This is. We hope this little Hoover Commission will do something, because Well, I hope so, a lot of because stories. because They heard a the lot little, of you heard at the Little Hoover Commission a bunch of parents and service providers saying the system's good. There's a lot of very happy people in the system. Not today. They heard from the Latinos today. They did, but they also heard from others. They heard. Yeah. The thing, Judy, is also regional centers are taking so long to vendorize the social recreation vendors. Yeah. That's another That's problem. such a mess. And it's been around for over 2 years now. It's such a mess. All right, I could take like maybe 2 more questions, Elizabeth, and then I got to go give Josh a shower. Orange County has one place vendor, and it's not even an actual social recreation. It's a community place that probably cost them about $10 or something to. But anyway, you have to use your respite hours if you're gonna pay for. No, that's for, illegal. But that's what they are doing, but that's what they are doing. They are doing that. Yeah. They say, okay, you want social recreation, then you have to use your I respite hours to pay the specifically social spoke recreation. I spoke to DDS about that, and they said that they were going to talk to Orange County about this. They don't do nothing yet. We have it as of last week. We have it in writing, Judy. So it's never changed. It's never ending. But anyway, I think that we get it now. And I think that I'm so glad that you came to the Zoom, because it was going to be hard to put this, in the right context and let everyone know what this final rule was all about. She said she can take two more hands, so. Si alguien tiene algo más que quiera preguntar, ella tiene tiempo para quedarse para 2 manos más. Sí, buenas noches a todos. Yo estoy un poco, bueno, más bien confundida, ¿verdad? Hay un punto donde dice nada acerca de mí sin mí, parece ser. Sí. Nada sobre mí sin mí. Nothing about us without us. Entonces, ¿cómo centro regional puede decidir sobre qué es mejor, cómo vivir en el hogar o en una institución? Si, como dijo la señora Dorita, no hay a veces ni una manzana, ni un plátano, y la persona quiere elegir
cuando no le dan derecho a elegir ni siquiera comer una fruta a la que tiene derecho. Her comment is like, you know, this is very confusing and very conflicting because, you know, what about the thing about nothing about us without us? And he says that when literally every decision that is made is without us, you know, and you know, even the choice to either eat a fruit or not eat the fruit is actually even in places like this, not even a choice. So, you know, just very conflicting for this community even more, I think, and that was very loud and clear to them, that we just were not getting this because there's nothing, there are no services. ¿Alguien más quiere decir algo antes de que se vaya, Judy? Sí, buenas noches. Ajá, buenas noches. Soy María Hernández. Ahora que mi hija cumplió los 18 años, eso que vinieron a decirnos me hizo como una arma de doble filo. De ahora que yo hice el self-determination, que me estaban pregunte y pregunte lo de, ¿cómo se llama? HCBS, que cuánto hacía antes de ellos darme el presupuesto mío. Ahora que digo que mi hija ya cumplió los 18 años, que a veces dicen que le pueden ayudar a uno con la renta, se me vino a mí a la mente. Entonces, para ellos ayudarnos en nuestras posiciones, ¿van a querer hacer eso con nuestros hijos que están cumpliendo esa edad o qué? Yeah. So, you know, what Maria's saying is that, you know, she had her daughter for many years, literally without any services, but as her daughter now is turning 18, thank God she's now in self-determination. But she says, you know, all those conversations about IHSS and, you know, where's your money and where you, you know, how are you using those federal, you know, funds? Because, you know, they also talked about support and help in for them to live in their own, you know, their own space and help with I don't know if they really meant help with the rent or it was what kind of help they were talking about, but she's one. Yeah. Sort of, I don't know, what was specifically, ¿alguien entendió mejor la pregunta? Yo creo que está hablando de inglés, ¿no, señora? Or say it in English, Maria. You could maybe explain it. Well, I had a confusion when I heard the lady talk tonight, that she was saying that it was going to be a great help for our families. But, you know, I've been with Harbor Regional forever. And barely when I met these ladies, my angels, I called them, I started receiving help about a year and a half. And now that my daughter's 18, they're talking about giving them all this freedom and everything. And when I was going through self-determination, they were asking about how many hours did I have from IHSS and all that before doing my budget. Now that my daughter's 18, now I'm concerned. They say, oh, they could help you with the rent and they could help you with this. But now I'm concerned. What is, I just feel like it's a knife with a double edge on their behalfs to try. Yeah. Yeah. To try helping us. It's just don't trust. Nobody trusts. Yeah, that's exactly what I was going to say, Elizabeth. It's like, you know, if it were me or Elizabeth asking you these questions, you tell us the answers and you trust that we're trying to help you. But there's just no trust. And I want to make it clear that it is not just the Latino community who does not trust the regional centers. Okay. Their African Americans don't trust it. Asians don't trust it. White people don't trust them either. So it is not just you. You may have additional concerns because of not speaking English, or you may come from countries where government has been very corrupt. But none of us trust the regional center. None of us do. So we have to figure out a better way. Yeah, Judy dice que la verdad es que nadie confía al centro regional, nadie, no solamente los hispanos, sino que otras etnicidades tampoco. Y dice, tal vez para nosotros es todavía más
el hecho que no confiamos y es el hecho que también tenemos el problema del lenguaje o podemos tener el problema de que venimos de orígenes donde hay gobiernos bastante corruptos y pues nadie, pero nada más quiere que sepa que nadie hasta este día ya no sabe que nadie confíe tampoco a los diferentes sistemas o al centro regional. Yeah, that's what they heard from us today. But oh my God, I'm so grateful that you came in, Judy. Yes. Judy, can you tell us, like today in the Hoover Commission, they were saying about the $11 million and focusing on so much about it. But somebody brought the point that there's like, I don't know how many billions of dollars. Sorry, I got COVID, so I don't recall things perfectly right now. But, you know, that was just the little sound bites, Lourdes, of Aaron. He had little connect kitchen table. I actually wrote them down because I found them to be so funny. Connect kitchen tables, knowledge rich, not data rich. Focus on the 12 billion, not the 11 million. Like, what? I was so like, these are his recommendations. DVU and the ICC have very specific recommendations for the Little Hoover Commission, not sound bites, not like expressions that sound good. Like, we are like literally get rid of the other category because they don't exist. Like, you know, require regional centers to return our phone calls within 48 hours, require people to receive services within 14 days of having them authorized. I mean, we have very, very specific recommendations. And I did not hear anything today that gives me confidence that the state council is on, it has our backs on this. Yeah, Judy Mark está diciendo, la verdad es que parecía el comentario que hace Lourdes, ella hasta los tiene escritos ella, porque le pareció increíble que estaban hablando de cosas como, oh, no pongas atención en los 11, ponga atención en los 12 billones o algo así, pero realmente cuando realmente era de recomendaciones tenían que ser, contesta los IPPs en 14 días, darle los servicios a las familias durante este tiempo. So, esas son las recomendaciones, no cosas como esas, recomendaciones específicas como DVU, ICC, que dio recomendaciones específicas de qué es lo que tienen que hacer para reducir esto. Judy, before you leave, I want to ask you something. So now we meet via Zoom, right? And then we've heard that Zoom is going to go away as of June of next year, that they've extended the ability to meet through Zoom to June of next year. So who? It depends on who you're talking about to meet through Zoom. DDS, was it? Yeah. No. Yeah. No. So this is the local advisory committees. That's the only thing we're talking about here. The self-determination local advisory committees, but that's going to get changed. It's the Bagley-Keene rule, and you don't. First of all, the ICC doesn't have to follow anything. No, Judy, they were talking about returning back to IPPs in person. Oh, IPPs. No. We're working on that. Right. So when we raised our hand and we said, wait a minute, how can we stop that? Because the Zoom is the best thing that's ever happened to us because we were able to support each other. Yeah. They told us, they looked at us and they said, well, you know that what you have to do, right? You have to go through they want to come into our homes and spy, like whoever said that on the chat. Yeah, see, that's just Dora, that's your lack of trust. Okay, right there. Let's look at it another way, shall we? There are people out there, not your kids, these are adults who are living on their own or living with people we don't know. Somebody needs to have their eyes on them. Somebody needs to make sure that they're safe. So having a regional center service coordinator go in to check to make sure the person's healthy, the person's safe, that makes a lot of sense. The problem is we don't trust the regional centers to be the ones to do that. Not at all. Right. And so, but the idea of having somebody to come in, like how many of you get IHSS, and certainly before COVID, IHSS workers were coming into your home once a year, right? Yeah. But we don't have any problems with the IHSS social workers. We like them. They're okay. They come in, they spend 30 minutes, they talk to us, and then they leave. Regional centers are the bad guys. And so, the fact is, here's the thing. The reason why none of us trust the regional centers is because of what we call the culture of no.
Because the only time we ever work with them or talk to them, they tell us, no, you can't go for this music class. No, you can't have this behavioral therapy. No, you can't. It's all about no. And so why would we trust anybody who always says no to us? So one of the things that we're going to recommend the ICC and DVU in the next year is to separate service coordinators from the people who say yes and no to us. They can't be the same people because we won't trust them. There needs to be people who are coming into our homes, helping us get on SSI, helping us get on Medi-Cal, go to our children's IEPs and fight for us at the school district. And we have to trust those people. And then if there are other people who are bad, we're bad people, and they were going to tell us no, let them be separate so that at least we have somebody in our lives that we trust, right? Judy dice que la verdad sí, lo que pasa es que como no confiamos realmente porque la misma persona que supuestamente nos ayuda es la misma persona que nos dice no y tenemos esa cultura de un no, que es lo que se le llama la cultura de un no. Y entonces una de las cosas que vamos a proponer para el próximo año es de DVU, ICC, es de que se separen a las personas que te tienen que, las personas que te tienen que decir que no tienen que ser otras, diferente de las personas que te ayuden a coordinar servicios tienen que ser otras, porque ahorita en esa mezcla no se confía a los coordinadores porque siempre son ellos también los que te dicen no. So eso sí es verdad. Yeah, but Judy, if you can, please help us fight for this in-person IPPs that cannot happen. Yeah. So that was something that, So that was something that DRC was working on last year. I remember Vivian talking about it. So you should check back with her. They had something around that, and I can't remember where that ended up. So let's check in. But tomorrow at the meeting, let's talk about that at the family meeting. Yeah, because I don't remember who told me, but they looked at me and he goes, "Well, you know what you got to do, right? You got to go to the legislature." Yeah. We do, but I swear, I thought we won on this, but maybe we just got it postponed. Maybe that's all we won on is we got it postponed. You know, and honestly, there's a lot of people coming down with COVID again. My daughter's school sent notice again. Yeah, both my husband and my son have it right now. So I know. Yeah. They'll do, everybody's sick. Yeah, but hopefully Judy can help us fight this battle. Porque to not be able to attend people's IPPs would be devastating for the community. Let me just say that you can have anybody at your IPPs, whether virtual or not. So even I agree with you, but even if we lose on this, and as of July, IPPs need to be in person, the only people who need to be in person is the person with the disability and their family member. You can still invite supporters online. So you could have an IPP around the person's kitchen table, and you could have their computer or their iPad or their phone up, and you could come in by Zoom or FaceTime, right? Or WhatsApp. So you can still be there and absolutely advocate for that person. So, just even if this rule comes into effect, you still have a right to have anybody you want in an IPP. Okay, thank you. Okay. All right, I'm gonna go put Josh in the shower. It's 9:30. Thank you so much. Thank you very much. Thanks, everybody. Talk to y'all soon. Bye, guys. Yes, adiós. Una de las últimas cosas que le estaba yo diciendo a Yuri era de que nos preocupaba mucho de que a partir de junio del próximo año están pensando levantar la regla, ¿verdad? De que podamos reunirnos por medio de Zoom para los IPPs y los IEPs y las juntas. Entonces ella, yo le decía, por favor, ayúdanos a abogar por eso, porque recuerdo que nos dijeron que la única forma de cambiar esa realidad era de irnos con los legisladores y empujar por una, porque el cambio, que se le hiciera el cambio, legislación que cambiara, que los IPPs tengan que ser en persona. Porque hasta ahorita lo que se nos ha dicho es que para junio se levanta la habilidad de poder reunirnos por Zoom. Para nosotros fuera devastador porque nosotros sí andamos de una condado a otro condado, otro condado, otro condado, y el Zoom nos ha permitido ir a apoyar a familias en todos lados. Entonces eso sería muy triste porque obviamente pues estás ya limitado a lo que puedas manejar.
Y eso no es lo mismo. Pero Judy dijo algo que es verdad y dice, bueno, realmente que si imponen esa ley de nuevo, los únicos que tendrían que estar en persona es el que está, el familiar más el cliente. Pero tú puedes todavía traer invitados y poner la computadora en la mesa y que tengas todavía tu círculo de apoyo allí alrededor. No del todo está, fúnebre allí, pero sí le dije, pero antes de que te vayas, por favor, ayúdanos a pelear eso para que se posponga y se extienda o se vuelva una ley que no necesariamente tengamos que estar en persona. Todo esto es lo que se ha cubierto esta noche, bastante información, pero a mí me parece que la información es necesaria para nosotros. Nosotros no podemos estar en esta dinámica que hemos estado por años sin entender todos los procesos cuando nos los están hablando. Algo de lo que aprendí yo hoy que no sabía es que cuando los centros regionales nos decían, oh, pero tu hijo tiene que estar en clases con otros niños, no puede estar solo. Ahora Judy Mark lo dijo bien claro, eso no es verdad. No es verdad. Ahora lo vamos a pelear todavía más fuerte, porque ahora ya sé que ellos están equivocados y no era verdad. Es cierto que estamos buscando inclusión, pero hay cosas que les benefician a ellos uno a uno y todavía podemos seguir pidiendo eso. Espero que esta noche hayamos podido cubrir la regla final y como ustedes vieron, no es simple sencillamente inclusión, es muchas capas de esta excepción federal, porque un waiver, recuerden, es una excepción a la ley. Eso es lo que es una excepción. En este caso es la excepción a la ley para que nuestros hijos puedan estar en una vida completamente incluida. Eso es exactamente lo que ese federal waiver del que estaban hablándonos esta noche, que es el HCBS rule. Yo creo que al final sí le comprendimos todo lo que nos estaban diciendo. Y pues, como siempre, información muy precisa, muy importante. Estos cafecitos nos dan la oportunidad de hacer esto. Y bueno, yo les doy las gracias que se hayan quedado con nosotros en